వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎయిమ్స్ ట్యూటోరియల్. ఈ వీడియోలో మనము ఎంసెట్ 2023 మ్యాథమెటిక్స్ 2Aలో వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ అయిన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లోని కంప్లీట్ థియరీ మరియు పీవైక్యూస్ చేసేద్దామా? ఒక నిమిషం, ఎక్కడున్నారు? మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్లో కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని నాతో పాటు మీరు కూడా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. క్లాస్ వింటూ నోట్స్ రాయండి. క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి గట్టిగా రివిజన్ చేయండి. అంతే, మీ చాప్టర్ వచ్చినట్లే. ఈ చాప్టర్ నుంచి మినిమం 2 to 3 మార్క్స్ రావచ్చు. వాట్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్? Quadratic equations are the polynomial equations of degree 2 in one variable of type f of x equals to ax square plus bx plus c equals to 0 where a comma b comma c belongs to R and a is not equals to 0. So quadratic equation ante any equation that is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 ane polynomial equation ni manamu quadratic equation antamu. Okay, so ee quadratic equation ni oka degree anedi 2. Second degree equation is called quadratic equation. It is the general form of the quadratic equation where a is called leading coefficient and c is called absolute term of the f of x. ఈ quadratic equation లో a ని మనము leading coefficient మరి c ని constant term or absolute term of the f of x అంటాము. The value of x satisfying the quadratic equations are the roots of the quadratic equation generally denoted by alpha comma beta. For example, మన దగ్గర ఒక quadratic equation ఉందనుకుందాం. So f of x equals to x square minus 1. So what are the roots of this quadratic equation? X square equals to 1. x ante roots or solution ni manam roots antamu. Generally quadratic equation loni roots ni manam alpha mariyu beta to denote chestam. So ikkada alpha and beta 1 comma minus 1. ఈ 1 comma minus 1 values ఈ equation ni satisfy చేస్తాయి. కావున వీటిని roots లేదా solution of the quadratic equation అంటాము. The quadratic equation will always have two roots. Quadratic అంటే సెకండ్ డిగ్రీ, కంపల్సరీ ఇక్కడ 2 రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మే బీ ఐదర్ రియల్ ఆర్ ఇమాజినరీ. నేచర్ రూట్స్ అనేవి ఇమాజినరీ కావచ్చు, లేకుంటే రియల్ కూడా కావచ్చు. The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 are x equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. ఇచ్చిన ఏదైనా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ని మనము ఈ ఫార్ములా ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము. ఫార్ములా ఇంకోసారి చెప్పండి నాతో పాటు మీరు కూడా. x equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. If alpha comma beta are the roots of the quadratic equation. Alpha మరియు beta ఈ quadratic equation యొక్క roots అయితే summation alpha plus beta sum of the roots minus b by a and product of the roots alpha into beta c by a. Very important. Okay, ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఈ ఫార్ములాస్ మనము ఉపయోగిస్తుంటాము. సో సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మైనస్ బి బై ఏ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ సి బై ఏ. నెక్స్ట్, నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్. రూట్ యొక్క నేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, తెలుసుకోవాలంటే ఈ కండిషన్స్ మనకు అవసరము. డెల్టా బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ కాల్డ్ డిస్క్రిమినెంట్. b square minus 4ac ni manamu discriminant of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0. Delta b square minus 4ac. If a comma b comma c are real, then the nature of the roots of given quadratic expression, that is ax square plus bx plus c, is as follows. If delta less than 0, delta అనేది less than 0 నెగటివ్ అయినప్పుడు then the roots are imaginary and conjugate complex number. రూట్స్ అనేవి ఇమాజినరీ మరియు కాంప్లెక్స్ నంబర్స్, కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. కాంజుగేట్ అంటే ఒకటి ఏ ప్లస్ ఐబి అయితే రెండోది కంపల్సరీ ఏ మైనస్ ఐబిగా ఉంటాయి. ఏ ప్లస్ ఐబి ఒక రూట్ అయితే రెండోది దాని యొక్క కాంజుగేట్ ఏ మైనస్ ఐబి. If delta equals to 0, very important, every year Eamcet లో ఈ
పాయింట్ బట్టి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంటుంది. డెల్టా ఈక్వల్స్ టు 0, దెన్ ద రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. డెల్టా ఒకవేళ 0 అయితే ఆ రెండు రూట్స్ రియల్ మరి ఈక్వల్గా అవును. నెక్స్ట్ డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ 0. డెల్టా ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే రూట్స్ ఆర్ రియల్ 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 అండ్ అన్ఈక్వల్. ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంది? ఈక్వల్స్ టు 0 అయినప్పుడు రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్, గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్, డిస్టింక్ట్స్ వేరువేరుగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డెల్టా discriminant b square minus 4ac if a comma b comma c are rational. ఇంతకుముందు రియల్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఒకవేళ a comma b comma c అనేవి రేషనల్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ డెల్టా లెస్ దెన్ 0, దెన్ ద రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ. లైక్ ప్రీవియస్ కండిషన్ వెన్ abc ఆర్ రియల్, డెల్టా లెస్ దెన్ 0, రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ complex conjugate numbers. If delta equals to 0, then the roots are rational and equal. akkada real, ikkada rational. Now these are the difference. ikkada chala teda undi chudandi. If delta greater than 0, then the roots are rational and distinct. Rational and distinct అంటే వేరు వేరుగా ఉంటాయి. If delta అనేది perfect square, what is perfect square? 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 5 5s are 25, ఈ 1 4 9 25 16 వీటిని మనం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్గా అంటాం. ఓకే, సో డెల్టా అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఉంటే మన రూట్స్ అనేవి రేషనల్తో పాటు డిస్టింక్ట్ ఉంటాయి. అదే డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ 0 అయిందనుకోండి అండ్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు. ఇక్కడ డెల్టా అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0, 0 కంటే పెద్దది కానీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు. అప్పుడు రూట్స్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ కాంజుగేట్ సెట్స్. రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఒకటి a ప్లస్ ఐ రూట్ బి, ఇంకొకటి a మైనస్ ఐ రూట్ బి. ఈ విధంగా ఉంటాయి. రూట్స్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ కాంజుగేట్ సెట్స్. ఇమాజినరీ కావచ్చు, జస్ట్ a ప్లస్ రూట్ బి ఆర్ a మైనస్ రూట్ బి, ఇవి కూడా కావచ్చు. సో ఇర్రేషనల్ కాంజుగేట్ సెట్స్. Next, the quadratic equation whose roots are alpha comma beta is x square minus sum of the roots alpha plus beta into x plus alpha into beta product of the roots. When two roots are given, రెండు రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు we can form quadratic equation using this formula. So x square minus sum of the root ని మనము s1 into x, product of the root ని s2 ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ when two roots are given alpha beta roots అయినప్పుడు we can form a quadratic equation with the help of this formula. So x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. very very important. గుర్తుంటుందా? రాస్తున్నారా మీరు నోట్స్? So next, necessary and sufficient condition for the quadratic equation a1x square plus b1x plus c1 equals to 0 and a2x plus b2x plus c2 equals to 0. ఇక్కడ two quadratic equations ఇచ్చారు. So first one is a1x square plus b1x plus c1 equals to 0. Second one is a2x square plus b2x plus c2 equals to 0. To have a common root, ఈ రెండిటి యొక్క రూట్ లో కామన్ రూట్ ఉంటే c1 a2 minus c2 a1 whole square, c1 a2 minus c2 a1 whole square equals to a1 b2 minus a2 b1, 1 2 minus 2 1, 1 2 minus 2 1. ఇక్కడ ca ab bc, ca ab bc, ca ab bc, 1 2 minus 2 1, 1 2 minus 2 1. గుర్తుంటుందా? ఓకే, సో హియర్ కామన్ రూట్, ఈ రెండిటిలో కామన్ రూట్ని మనము ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి కామన్ రూట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో పైన సిఏ, పైన న్యూమరేటర్లో సిఏ, న్యూమరేటర్లో సిఏ, డినామినేటర్లో ఏబి. మరి ఎట్లా తీసుకుంటాము? 1 2 minus 2 1, 1 2 minus 2 1, 1 2 minus 2 1 అంటే c1 a2 minus c2 a1, c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1, c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1. Okay, if the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0
are imaginary, then for all x belongs to R, the expression ax square plus bx plus c and a have same sign. ఒకవేళ రూట్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఇమాజినరీ ఎప్పుడైతాయి when డెల్టా లెస్ దెన్ 0 రూట్స్ ఇమాజినరీ అయితే ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మరియు ఏ యొక్క సైన్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, if the roots of the quadratic equation real and equal to alpha equals to minus b by 2a, రూట్స్ అనేవి రియల్ మరి ఈక్వల్ దేంతో సమానం మైనస్ బి బై 2a అయినప్పుడు ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అండ్ ఏ హ్యావ్ సేమ్ సైన్. ఓకే, దానికి అపోజిట్గా ఈ రెండిట్లో సేమ్ సైన్ ఉంటాయి వెన్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్, లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా బి ద రూట్స్ రియల్ రూట్స్ ఆఫ్ quadratic equation and alpha is less than beta, then for first condition x belongs to R, alpha lies between x lies between alpha beta, x అనేది alpha కంటే పెద్దది beta కంటే చిన్నది, so x lies between alpha beta, the expression and a have opposite sign. Okay, expression and a have opposite sign. If x belongs to R, x అనేది x less than alpha or x greater than beta, x less than alpha greater than beta, then the expression and a have same sign. Okay, so గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అప్పుడు మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ f of x ax square plus bx plus c be a quadratic function. f of x అనేది ax square plus bx plus c is a quadratic function if a greater than 0. ఒకవేళ a అనేది 0 కంటే పెద్దది అయినప్పుడు, 0 కంటే పెద్దది అంటే పాజిటివ్ అయినప్పుడు, then f of x has minimum value at x equals to minus b by 2a and the minimum value is 4ac minus b square by 4a. a ఒకవేళ 0 కంటే పెద్దది అయినప్పుడు మినిమం వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అండ్ మినిమం వాల్యూ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది at x equals to minus b by 2a వద్ద. మరియు మినిమం వాల్యూ యొక్క ఫార్ములా 4ac minus b square by 4a, మినిమం వాల్యూ యొక్క ఫార్ములా 4ac minus b square by 4a. if a less than 0, ఒకవేళ a less than 0 అంటే నెగటివ్గా ఉన్నప్పుడు f of x has maximum at x equals to minus b by 2a. a less than 0 అయినప్పుడు f of x has maximum at x equals to minus b by 2a and formula of maximum is 4ac minus b square by 4a. 4ac minus b square by 4a is the formula of maximum as well as formula of minimum. కానీ ఇక్కడ a అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు 4ac minus b square by 4a అనేది మినిమం యొక్క ఫార్ములా. ఇఫ్ a లెస్ దెన్ 0 అయినప్పుడు 4ac minus b square by 4a అనేది మ్యాక్సిమం యొక్క ఫార్ములా. నెక్స్ట్, లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా బి ద రూట్స్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్స్ టు 0. ఆల్ఫా బీటా అనేవి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ అయితే దెన్ ద ఈక్వేషన్ whose రూట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్స్. ఈ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఎంసెట్లో వస్తుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ క్వాడ్రాటిక్ కాకుండా థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్లో కూడా సేమ్ ఇలాంటి ఈ ఫార్ములాసే ఉపయోగించాలి, కానీ డిఫరెన్స్ అక్కడ 2 కంటే ఎక్కువ రూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ కాన్సెప్ట్ మనము నెక్స్ట్ చాప్టర్ థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్లో కూడా యూస్ చేస్తాము. ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈక్వేషన్స్. ఇఫ్ alpha beta are the roots of quadratic equation, then we have to form quadratic equation when the roots are 1 by alpha 1 by beta. roots 1 by alpha 1 by beta ఇచ్చిన రూట్స్ కి ఈ రూట్స్ రెసిప్రోకల్ ఉన్నాయి కావున మన ఈక్వేషన్ కూడా f of 1 by x అవుతుంది. రిక్వైర్ ఈక్వేషన్ ఈస్ f of 1 by x equals to 0 అంటే x బదులుగా 1 by x రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. if roots are alpha plus k beta plus k some constant increasing, మన ఇచ్చిన రూట్స్లో ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసి కొత్త ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ ఈక్వేషన్ అనేది f of
ఎక్స్ మైనస్ కే ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ రూట్స్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కే అనేది, ఈక్వేషన్లో డిక్రీజ్ చేయాలి, మైనస్ చేయాలి, ఆపోజిట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ alpha minus k beta minus k quadratic equation with roots alpha minus k beta minus k ఉంది. కానీ ఈక్వేషన్లో f of x plus k x బదులుగా x plus k వ్రాయాలి. నెక్స్ట్ వెన్ రూట్స్ ఆర్ నెగటివ్ మైనస్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులుగా మైనస్ ఎక్స్ తీసుకోవాలి. సో రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ వెన్ రూట్స్ ఆర్ నెగటివ్. Required equation is f of minus x. Next, when roots are multiplied by k alpha k beta గా రూట్స్ తీసుకొని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై కే ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ రూట్స్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కానీ ఈక్వేషన్లో డివైడ్ ఎక్స్ బదులుగా ఎక్స్ బై కే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కొన్ని అల్జిబ్రిక్ ఫార్ములాస్ ఈ అనుకుంటాను మీరు 6th మరియు 8th క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు. ఇంకోసారి ఇక్కడ మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు 0. ఆల్ఫా బీటా అనేవి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ అయినప్పుడు నా రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటా ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్. సో ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత బై ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఆ ప్లస్ 2abని బయటికి పంపిస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బికమ్స్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. అదేవిధంగా ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ఆల్ఫా క్యూబ్ ప్లస్ బీటా క్యూబ్ ఆల్ఫా బీటా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఆల్ఫా బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా. ఇది కూడా ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ నుంచి మనము ఆల్ఫా క్యూబ్ బీటా క్యూబ్ సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. లైక్ దట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆల్ఫా పవర్ 4 ప్లస్ బీటా పవర్ 4 ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ relation between alpha and beta. So next alpha power 5 plus beta power 5 alpha cube beta cube into alpha square beta square minus alpha beta whole square into alpha plus beta. Okay, and last one very very important alpha cube plus beta cube alpha power 6 plus beta power 6 we can write as alpha cube plus beta cube whole square minus 2 alpha beta whole cube. నెక్స్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్. ఓకే, చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకు రీసెంట్గా వచ్చిన పీవైక్యూస్ బట్టి కొన్ని మాత్రమే నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇంకా డీటెయిల్లో కావాలంటే మీరు తెలుగు అకాడమీ బుక్లో చూసుకోండి, అక్కడ చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి కానీ పీవైక్యూస్లో ఈ కండిషన్ ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఒకవేళ ఏ అనేది పాజిటివ్ అయినప్పుడు దెన్ రూట్ ఓవర్ ఏ ప్లస్ రూట్ ఓవర్ ఏ ప్లస్ రూట్ ఓవర్ ఏ ప్లస్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ 1 ప్లస్ రూట్ ఓవర్ 4a ప్లస్ 1/2. Second one, if a plus b plus c equals to 0, then the roots are 1 and c by a. a plus b plus c 0 అయితే roots అనేవి 1 మరియు c by a. If a plus c equals to b, then the roots are -1 comma minus c by a. If a plus c equals to b అయినప్పుడు roots are -1 comma minus c by a. If a equals to c ఒకవేళ a equals to c అయినప్పుడు then the roots are reciprocal to each other. Reciprocal అంటే తెలుసు కదా, x బదులుగా 1/x రాస్తే ఆ ఈక్వేషన్ ని రెసిప్రోకల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో ఇఫ్ ద రేషియోస్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ax square plus bx plus c equals to 0 and px square plus qx plus r equals to 0 are same, then b square by ac equals to q square by pr. Ratios of the roots of first equation and second equation are same, then b square by ac equals to q square by pr. Next, if the difference of the roots of ax square plus bx plus c difference అంటే a minus b alpha minus beta is k అయినప్పుడు difference of the roots of the quadratic equation k అయినప్పుడు condition is k square into a square equals to b square minus 4ac. if difference of the roots equals to 1 అయినప్పుడు a square equals to b square minus 4ac. since k value 1 అయింది కదా, so a square equals to b square minus 4ac. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీవైక్యూలో ఈసారి డైరెక్ట్గా వచ్చింది కూడా. ఓకే, 2020-22లో
2022లో దీన్ని బట్టి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది. If one root of ax square plus bx plus c equals to 0 is nth power of other, if one root of the quadratic equation is nth power of other, then a power nc whole power 1 by n plus 1 plus a into c power n by whole power 1 by n plus 1 equals to minus b. Next, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ నేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకు డిస్క్రిమినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్ అబౌట్ ఫార్ములా ఆఫ్ డిస్క్రిమినెంట్ యొక్క ఫార్ములా డెల్టా ఈక్వల్స్ టు బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ 4x square minus x plus 1 equals to 0. Given equation ఒకవేళ ax square plus bx plus c equals to 0 తో కంపేర్ చేస్తే a equals to 4, b equals to minus 1, c equals to 1. నెక్స్ట్ మనకు డిస్క్రిమినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిస్క్రిమినెంట్ అంటే డెల్టా యొక్క ఫార్ములా చెప్పండి. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, b మైనస్ 1 యొక్క హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ a అంటే 4, c అంటే 1, మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ plus 1 minus 4 4 16, 1 minus 16 minus 15, minus 15 అంటే 0 తో సమానమా, 0 కంటే పెద్దదా, 0 కంటే చిన్నదా, 0 కంటే చిన్నది అంటే లెస్ దెన్ 0. డెల్టా లెస్ దెన్ 0 అయినప్పుడు రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి తొందరగా చెప్పండి. డెల్టా 0 అయినప్పుడు, డెల్టా ఈక్వల్స్ టు 0 అయినప్పుడు రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. డెల్టా గ్రేట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if alpha beta are the roots of ax square plus bx plus c equals to 0, then the quadratic equation whose roots are root 5 alpha root 5 beta is transform equations. Alpha beta are the roots of the quadratic equation, then the quadratic equation whose roots are k alpha k beta is f of x by k. ఒకవేళ రూట్స్ లో మల్టిప్లై ఉంటే ఈక్వేషన్ లో డివైడ్ అవుతుంది. సో రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x we have to write x by root 5. So equation becomes a x by root 5 whole square, b x బదులుగా x by root 5 పుట్ చేయండి, చాలా అంతే. సో దిస్ విల్ బికమ్ a x square root 5 whole square is 5. సో bx divided by root 5 plus c by 1 equals to 0. 5 root 5 ఒక LCM, 5 root 5 నే, లేకుంటే మల్టిప్లైయింగ్ బోత్ సైడ్ బై 5 root 5. 5 root 5 తో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ని మల్టిప్లై చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 5 root 5, 5 క్యాన్సల్, a root 5 x square plus root 5 cancel, 5bx, 5 root 5c equals to 0. Okay, so see here root 5 ని మనం root 5 గా రాసుకోవచ్చా? yes. so root 5 cancel, so answer is ax square plus root 5bx plus 5c equals to 0. so ax square root 5bx plus 5c, first option is the right option. ఏం చేస్తున్నాం ఇంకోసారి చూడండి. 5 root 5 ఉంది కదా, అన్నింటినీ 5 root 5తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ 5 వస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఆ 5ని root 5 చేసి ఈచ్ వన్ డివైడెడ్ బై root 5 చేస్తాం. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్, రైట్ ఆన్సర్. గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ అన్ఈక్వల్. డెల్టా లెస్ దెన్ 0 అయినప్పుడు రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ. okay, next take one more. the roots of the quadratic equation x minus a x minus b equals to h square. ఇలాంటి క్వశ్చన్ 2022లో కూడా వచ్చింది, కానీ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x minus a x minus b 4 factors are given. x minus a x minus b x minus c x minus d equals to some h square. so roots are always real. okay, so given quadratic equation, ఫస్ట్ రైట్ ఆన్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ని మనము మల్టిప్లై చేసుకుంటే x ఇంటూ x x స్క్వేర్, x ఇంటూ మైనస్ బి మైనస్ బిఎక్స్ మైనస్ a ఇంటూ x మైనస్ ax మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ab మైనస్ h స్క్వేర్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఒకవేళ మైనస్ x కామన్ తీస్తే
x square minus of a plus b x plus ab minus h square. సో దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తే x స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ 1, x కోఫిషియంట్ మైనస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b, మిగతాది కాన్స్టెంట్ c. మనకు డిస్క్రిమినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిస్క్రిమినెంట్ ఫార్ములా డెల్టా ఈక్వల్స్ టు b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. సో b అంటే చెప్పండి, ఇక్కడ b అంటే మైనస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b స్క్వేర్ చేద్దాం ప్లస్ a plus b whole square 4 times of 1 times of c ante ab minus h square. Okay, so a plus b whole square ade vidhanga undandi 4 times of ab 4ab minus of minus plus 4h square. ఈ a plus b whole square minus 4ab ని మనము together గా రాసుకుంటే this will become a minus b whole square కదా. a plus b whole square minus 4ab formula of a minus b whole square plus 4h square. 4h ని 2h whole square గా రాసుకోవచ్చా? yes. సో ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, ఇది కూడా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1, మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఆల్సో 1. స్క్వేర్ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది అంటే 0 0 కంటే పెద్దది. సో ఇది 0 0 కంటే పెద్దది, therefore roots are real. నెక్స్ట్ పీవైక్యూస్ 2022 ఏపీటీఎస్కు సంబంధించిన పీవైక్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఇవే పీవైక్యూసే రావచ్చు, లేకుంటే వీటిని కొన్ని మోడిఫై చేసి Now let's start. PYQs, previous year's questions, Eamcet 2022 AP మరియు TS. So first question వచ్చేసి the number of real roots of the equation root over x minus 1 minus x plus root over 1 minus x by x is 13/6. సో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ రియల్ రూట్స్, ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, ఆ రూట్స్లో రియల్ రూట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్. సో లెట్ ఎప్పుడైతే రూట్స్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ఏదైనా రూట్లో ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని మనం టీ అనుకుందాం. సో రూట్లో ఇచ్చిన x by 1 minus x equals to t, దాని reciprocal 1bt అవుతుంది. Then the given equation we can write as t plus 1 by t equals to 13/6. If you take LCM, t into t is t square plus 1 whole divided by t equals to 13/6. If you cross multiply 6 into t square, 6t square, 6 ones are 6 equals to 13t. దీన్ని మనం ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటే, if you write in order, make a quadratic equation. So 6t square minus 13t plus 6. Now we have to find factors. 6 6 are 36. What are the factors of 36? 18 2s are 36, 9 4s are 36. Okay, 6 6 are 36, but we have to split middle term. Okay, so 18 plus 2 20, 18 minus 2 16. So ivi kaakunda 9 plus 4 13. So take 9 plus 4. So 6t square minus 13t we can write minus 14 minus 19 plus 6. Okay, first two terms and last two terms. From first two terms, if you take 2t common, so 2 3s are 6, 2 2s are 4. So whatever is there in the first bracket, same thing we have to write in second bracket. First bracket లో ఏదైతే వచ్చింది వితౌట్ ఎనీ ఆలోచించకుండా సెకండ్ బ్రాకెట్లో రాసేయండి. ఓకే, రాస్తారా? నెక్స్ట్ చూడండి, -19 నుంచి మనము 3t లోపట రాస్తే -3t ఇంకా మిగులుతుంది. సో ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నదాన్ని నేను కామన్ తీస్తే 3t minus 2, సో బయట మిగిలింది 2t minus 3t, t not t, only 3. So 2t minus 3 equals to 0. So 3t equals to 2 and 2t equals to 3. So t equals to 2/3 and t equals to 3/2. t values వచ్చేసాయి కదా. సో t అంటే that is root over x plus 1 by x. సో case 1 స్క్వేరింగ్ చేసుకుందాం. సో t square that is x minus 1 by x equals to 2/3, 2 2s are 4, 3 3s are 9. If you cross multiply, 9 into x is 9x, 4 1s are 4 minus 4x. ఈ మైనస్ని ఎటు తీసుకుంటే 9 plus 4
13x equals to 4, x becomes 4 by 13. x value ఎంత 4 by 13. ఇదే విధంగా కేస్ 2 t equals to 3 by 2. 3 by 2 అంటే సేమ్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే x కేస్ 2 సేమ్ x minus 1 by x. Now 3 3s are 9 by 4. If you cross multiply, 4x equals to 9 minus 9x. Same it తీసుకుంటే 9 plus 4, 13x equals to 9. Now x equals to 9 by 13. So x యొక్క 2 values వచ్చాయి. ఒకటి 4 by 13, రెండోది 9 by 13. So number of real roots. So ఎన్ని real roots ఉన్నాయి? 2. Okay. Now second question, if 4 power x minus 3 power x minus 1 equals to 3 power x plus 1 by 2 minus 2 power 2x minus 1, then find the value of x. 4 options are given. So Eamcet 2022. So ikkada first write down the given. So equate both the terms, and equating on both sides you will get the value of x. So if you see here, you are getting 4 power x and 3 power x as a common terms. So make 4 power 1, 4 power x one side, 4 power x, this minus becomes 2 power 2x minus 1 equals to 3 power x plus 1 by 2. E minus ni itu తీసుకొస్తే 3 power x minus 1 by 2. So 4 power x as it is plus 2 power 2x. So మనం 2 power 2x separate గా 2 power minus 1 separate గా రాసుకోవచ్చు. So 3 power x 3 power 1 by 2 plus 3 power x 3 power minus 1 by 2. So 2 2s are 4. So 4 power x, 2 2s are 4 power x, 2 power minus 1 ante by 2. 3 power x 3 power 1 by 2 ante root 3 plus 3 power x 3 power minus 1 by 2. 3 power minus 1 by 2 అంటే 1 by root 3. సో దీన్ని మనం by root 3 రాసుకోవచ్చు. ఈ రెండిట్లో root 3 3 power x కామన్ తీస్తే root 3 into root 3, 3 plus 1 whole divided by root 3. ఇక్కడ కూడా LCM తీసుకుంటే 2 times of 4 power x plus 4 power x, 2 plus 1, 3 times of 4 power x divided by 2. So if you cross multiply, so 4 power x into 3 by 2, this one we can write 3 power x 4 by root 3. So 3 by x by 4 by x one side తీసుకొస్తే 3 by x by 4 by x, ఇది 4 2s are 8, 4 2s are 8 అవుతుంది. 3 into root 3, 4 2s are 8. ఈ 3 root 3 అంటే 3 power 1, 3 power 1 by 2, 1 plus 1 by 2 is 3 by 2. దీన్ని మనం 3 power 3 by 2 గా రాసుకోవచ్చు. 8ని కూడా మనము 2 power 3 by 2 రాసుకోవచ్చు. సిన్స్ 2 cube sorry 4 cube 64, దాని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ 8. 4 cube 64. సో కామన్గా రాసుకుంటే 3 by 4 whole power 3 by 2. This is the value of 3 by 4 whole power x. So equating the bases, equating the powers, so we will get x equals to 3 by 2. Okay. 3 power 1 and 3 power root ante 1 by 2. So 3 power 3 by 2. 8 ni manamu 4 cube means 64. దాని యొక్క స్క్వేర్ రూట్ 4 power 3 by 2. 4 power 3 by 2 అంటే 80 by 4 cube is 64. 64 యొక్క రూట్ is 8. సో దీన్ని మనము కామన్గా 3 by 4 whole power 3 by 2 గా రాసుకోవచ్చు. సో ఈక్వేటింగ్ బోత్ సైడ్ పవర్స్ 3 by 4 3 by 4, ఒక సైడ్ x ఉంది, ఒక సైడ్ 3 by 2 ఉంది. సో ఎనీ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ is the right option. Next question. If f of 0 equals to 0, where f of x equals to x square plus ax plus b, where b is not equals to 0, then a plus b equals to how much? So first write down the given f of
x square plus ax plus b. మనకు f of 0 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ f of 0 x బదులుగా 0 పుట్ చేస్తే 0 స్క్వేర్ a ఇంటూ 0 ప్లస్ b. సో f of 0 ఎంత? f of 0 అనేది bతో సమానము. నెక్స్ట్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాల్సింది f of 0 అంటే f ఫంక్షన్లో f of 0 అంటే b. సో f ఫంక్షన్లో x బదులుగా b ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, b సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. సో b స్క్వేర్ ప్లస్ a ఇంటూ b ప్లస్ b ఈజ్ గివెన్ 0. సో f of 0 is given 0. So from this one if you take b common తీసుకుంటే b plus a plus 1 equals to 0. But given b is not equals to 0, b not equals to 0 ante b plus a plus 1 equals to 0. From this one we can write a plus b ni subject చేసుకుంటే plus 1 becomes minus 1. So a plus b equals to minus 1. Third option is the right option. Next questions. Mod x minus 2 whole square plus x minus 2 minus 2 the sum of the real roots. ఈ ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ వచ్చిన రూట్స్లో రియల్ రూట్స్ యొక్క సమ్మేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో గివెన్ ఫస్ట్ రైట్ ఆన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. సో లెట్ mod x minus 2 equals to some t. So our equation becomes t square minus ఎంత t plus t minus 2. So middle term split చేయండి, t square t we can write 2t minus t minus 2 equals to 0. From first two terms and last two terms taking factors. So t common తీస్తే t plus 2 minus 1 common తీస్తే t plus 2 separate గా రాస్తే t equals to ఒకటి minus 2 అనేది t equals to minus 1 becomes plus 1. t అంటే what about t? case 1. t is our mod x minus 2. mod అనేది ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్ అవుతుంది, నెగటివ్ కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ కేస్ 2 mod x minus 2 equals to 1. mod రిమూవ్ చేస్తే this x minus 2 becomes plus or minus 1. so x equals to 1. first time we have to take positive. so x minus 2 ఒకవేళ 1 తీసుకుంటే x becomes 1 plus 2. 1 plus 2 means 3. next x minus 2 minus 1 తీసుకుంటే x becomes minus 1 plus 2. minus 1 plus 2 ఎంత? plus 1. so x యొక్క 2 values వచ్చేసాయి. so we have to find sum of the real roots. these are our real roots. sum of the real roots means 3 plus 1 is how much? 4. so first option is the right option. If the difference between the roots of first equation x square plus ax plus b and that of the roots of second equation x square plus bx plus a is same and a is not equals to b, then 4 options are given. so ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రూట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఈక్వల్. రూట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో గివెన్ ఈక్వేషన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ఫార్ములా ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మైనస్ b బై a అంటే మైనస్ a ఓన్లీ. product of the roots c by a is b. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మైనస్ a, product of the root b. సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో సమ్ ఆఫ్ ద రూట్ మైనస్ b by a మైనస్ b, product of the root a. ఓకే, సో సమ్ ఆఫ్ ద రూట్, product of the roots of the given two equations respectively. నెక్స్ట్ మనకు డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో ఒకవేళ డిఫరెన్స్ వాట్ వుడ్ ఫార్ములా ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఆల్ఫా మైనస్ బీటా యా a మైనస్ b. so alpha minus beta we can write as alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. so relation between a minus b and a plus b. so manaku first two roots yokka difference, second two roots yokka difference equal. given difference of first two roots ante root over alpha plus beta ante minus a whole square 4 times of alpha beta b equals to given roots of second two equation. so alpha plus beta ante minus b whole square minus 4 times of a, squaring on both sides. roots cancel, a square minus 4b.
equals to b square minus 4a. From this one we can write a square minus b square equals to 4b minus 4a ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, సో a square minus b square అంటే a minus b మరియు a plus b. 4 times of b minus అని మనం 4 కామన్ తీసుకొని a minus b గా రాసుకోవచ్చు. a minus b get cancel, since a is not equals to b cancel చేయొచ్చు. సో a plus b equals to minus 4, or దీని నుంచి మనము a plus b minus 4ని plus 4 equals to 0 గా రాసుకోవచ్చు. Any option is there? Third option is the right option. a plus b plus 4 equals to 0. Next question is, for what value of a belongs to z, the quadratic expression x plus a x plus 1991 plus 1 can be factorized as x plus b x plus c for bc belongs to z. So ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ x ప్లస్ ఏ x ప్లస్ 1999 ప్లస్ 1 అనేది ఫ్యాక్టరైజ్ చేయవచ్చు, అంటే ఈక్వల్స్ టు 0గా రాసుకోవచ్చు. సో ఈ ప్లస్ 1ని బయట తీసేస్తే -1 ఈజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఫ్యాక్టర్స్. రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ -1 అంటే -1 ఇంటూ 1 -1 కావచ్చు, 1 ఇంటూ -1 కావచ్చు. అంటే ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. కేస్ 1లో మనము x ప్లస్ ఏ -1 తీసుకుంటే x ప్లస్ 1991 అనేది +1 అవుతుంది. కేస్ 2 x ప్లస్ ఏ +1 తీసుకున్నప్పుడు x ప్లస్ 1991 అనేది -1 అవును. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ x we can write 1 minus 1991. సో x అనేది -1990. సో x వాల్యూ వచ్చేసింది. Now substitute this x value in a, we will get the value of a. So a we can write -1 minus x. So a equals to -1 minus of minus plus 1990. So 1990 నుంచి 1 తీసేస్తే 1989. So a equals to 1989. Now case 2. So from here x we can write -1 minus 1991. So x equals to minus 1992. ఈ x value a లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఫ్రమ్ a we can write 1 minus x. సో a equals to 1 minus of minus plus 1992. సో a equals to 1993. a యొక్క 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి. సో 1993 and 1981. సో రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్. సో 1989. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, s equals to given has distinct roots, then number of elements in s. డిస్టింక్ట్స్ రూట్స్ అంటే డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ 0. సో ఇచ్చిన ఎస్ యొక్క క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ రైట్ ఆన్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ స్క్వేర్ minus 2 times of 1 plus 3m x plus, if 7 multiply with 7, 7 3s are 21, 7 2s are 14. So formula of discriminant, that is b square minus 4ac minus 2 whole square is 4 times of 1 plus 3m whole square, 4 times of a1 c is 21 plus 14m greater than 0. So 4 get cancel. Expand using a plus b whole square. 1 1s are 1, 3 3s are 9m square plus 6m a square plus b square plus 2ab minus 21 minus 14m greater than 0. So 9m square, 6 minus 14 minus 8m, 1 minus 21 is minus 20. So greater than 0. Factors తీయాలి. 9 20s are minus 180. 18 10s are కూడా 180. రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ -8 రావాలి. సో మైనస్. ఓకే, సో 9m స్క్వేర్ minus 18m plus 10m minus 20 greater than 0. First two terms, last two terms. So 9m, if you take 9m common, so m minus 2 plus, if you write m minus 2 as it is, plus 10 common, m minus 2, okay, and 9m plus 10 greater than 0. Greater than 0 అంటే m values ఇక్కడ మనము m greater than 2 and m plus become minus less than minus 10 by 9. Okay, factors తీస్తే 2 and minus 10 by 9. సో నంబర్ లైన్లో
ఈ m వాల్యూ సాటిస్ఫై గ్రేటర్ దెన్ అంటే డస్ నాట్ లైస్ బిట్వీన్ -10/9 అండ్ 2 మధ్యలో ఉండవు, దాని బయట ఉంటాయి. అంటే 2 కంటే పెద్దవి -10/9 కంటే చిన్నవి అని అలాంటి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి, రియల్ వాల్యూస్ చాలా ఉంటాయి. కావున మన ఆన్సర్ అనేది ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో లెస్ దెన్ -10/9 అండ్ గ్రేటర్ దెన్ 2. 2 కంటే పెద్దవి 2, 3, 4, 5, 6 మస్తు ఉన్నాయి. -10/9 కంటే చిన్నవి చాలా ఉన్నాయి. కావున infinite number of numbers are there in S. Next, similar question, the number of real values of m so that the equation has equal roots. Equal roots ante delta discriminant equals to 0. So given equation a b c మనకు discriminant b square minus 4ac equals to 0 చేసుకోవాలి. So b square, b ante this one is our b. So 2m plus 1 whole square minus 4 times of a1 c again m. So 2 2s are 4m square plus 1 plus 4m a square plus b square plus 2ab minus 4m. So 4m plus minus cancel, 4m square plus 1 equals to 0. 4m square equals to -1. m square వాల్యూ ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్నే ఉంటుంది. ఆ పాజిటివ్ నెంబర్ 4m square అనేది ఎప్పుడు కూడా -1తో సమానం కానే కాదు. కావున m ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయడానికి? 0 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ 4m square ఈక్వల్స్ టు -1 రావాలంటే m మనకు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అవి సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే -1 వస్తుంది. సో m స్క్వేర్ అనేది స్క్వేర్ కదా, ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్ ఉంటుంది. అంటే ఏ వాల్యూ కూడా ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేయలేదు. కావున m ఇస్ 0. రేంజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఈజీ మెథడ్, జస్ట్ విత్ ఇన్ సెకండ్లో చేయొచ్చు. రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ax² + bx + c ax² - bx + c ఉంటే రేంజ్ ఫార్ములా f of ±√/c/a. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏబిసి డిఫరెంట్గా ఉంటే మనం ఐపీ మెథడ్లో ఈక్వల్స్ టు y తీసుకొని రేంజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐపీ మెథడ్ ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. కానీ ఇది స్పెషల్ కేస్, దీంట్లో షార్ట్ కట్ ఉపయోగించవచ్చు. సో రేంజ్ ఫార్ములా f of ±√/c/a. So a is how much? a1 b1 c1. c/a అంటే 1. సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో x బదులుగా 1 మరియు -1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. సో f of 1 + 1 + 1 by 1 - 1 + 1. So 3/1 is 3. So this is maximum value. Now x బదులుగా -1. So formula is +or-, ఒకసారి ప్లస్ ఒకసారి మైనస్. -1 whole square is 1 -1 + 1 1 -1 whole square is 1. So minus of minus +1 + 1. So పైన 1/3. Okay, so 1 get cancelled. So this is our maximum and this is our minimum. So range is 1/3, 3 close bracket. Okay, which of the following quadratic equation whose real roots x1 x2 satisfy the condition? So ikkada two conditions are given. x1 square plus x2 square equals to 5. 3 times of x1 power 5 plus x2 power 5 equals to 11 times of x1 power 3 plus x2 power 3. ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ మనకు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఫస్ట్ రాట్ ఆన్ ద గివెన్ కండిషన్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ని మనం వెరిఫై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ x² + -3x + 2. ఇక్కడ దీని యొక్క రూట్స్ x1 x2 అనుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ x1 + x2 ఈజ్ -b/a +3 or -3. సో మనం కూడా +or-3 అనుకుందాం. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్ c/a అంటే 2. ఈ x1 + x2 వాల్యూ 3, x1 x2 వాల్యూ 2 మనం ఫస్ట్ దీనిలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుందాం. సో x1 square plus x2 square అంటే 3 square is how much? 9. Just a minute. So what about formula of మన దగ్గర x1 + x2 x1 x2 ఉంది మరియు x1 square plus x2 square. So formula of x1 + x2 whole square is x1 square plus x2 square plus 2x1 x2. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి బై. ఓకే, సో వాట్ అబౌట్ x1 + x2 వాల్యూ? అది +or-3. 3 యొక్క స్క్వేర్ ఎంత? 3 square is 9. x1 square plus x2 square value ఎంత? 5. 2 times of x1 x2 value is 2.
So 9 equals to 5, 2 2s are 4. So 9 equals to 9. Satisfy అవుతుంది. Therefore our first option is the right option. ఒకవేళ sir first option satisfy కాకుంటే second, third కూడా చూసుకో. Now next question is, if y square plus z square equals to 3yz, z square plus x square equals to 8zx, x square plus y square equals to 4xy, then value of y square by xz plus xy by y square. So first write on the given. Okay, so divide both sides by yz. So this will becomes y square by yz plus z square by yz equals to 3. So y cancel, y by z plus z cancel, z by y equals to 3. Consider equation 1. Similarly, if you divide by zx, z square by zx plus x square by zx equals to 8. 1 z cancel, z by x plus x by z equals to 8. Equation 2. Now divide by xy. So x square by xy plus y square by xy equals to 4. X cancel, x by y plus y by x equals to 4. Equation 3. Now we have 3 equations. Now see here, we have to find the value of y square, and here also y square is there. So y means y contain equation 1 and 3. How to get y square? If you multiply equation 1 and 3, you will get the value of y square. So multiplying equation 1 and 3, y by z plus z by y into equation 3, x by y plus y by x equals to 3 4s are 12. So expand. First term, x into y is xy by zy plus y into y square by zx. Now multiply with second term, z into x is zx divided by y into y square plus z into y is zy divided by yx equals to 12. Now 1 y cancel, and here y by zy, zx by y square, zy by y cancel. So from this one we can write x by z plus z by x, okay, and remaining y square by zx plus zx by y square equals to 12. The value of this one is x by z, z by x is 8. If you write there, so y square by zx plus zx by y square becomes 12 minus 8 is 4. So our answer is 4 is the right option. Third option is the right option. Next question, question number 13. Let f r to r be defined by f of x equals to 2x plus 3. F of x equals to 2x plus 3 if alpha beta are the roots of the equation f of x square minus 2 times of f of x by 2 minus 1 equals to 0, then find the value of alpha square plus beta square. So first write down given f of x. What would given f of x? That is 2x plus 3. Okay, f of x is 2x plus 3. What would f of x square? F of x square means in the place of x in f of x we have to write x square. So 2x plus 3 becomes 2x square plus 3. This is our f of x square. Next, f of x by 2. So in the place of x, if you write x by 2, 2 times of x by 2 plus 3, 2 cancel, x by 3. This is the value of f of x by 2. Now minus 2 times of f of x by 2. So multiply with 2. So 2 into x plus 3 is 2x plus 6. Now form a quadratic equation. F of x square 2 times of f of x by 2 minus 1. So what about f of x square? That is 2x square plus 3 minus 2 times of f of x, this one. Okay, so minus 2x minus 6 minus 1 equals to 0. So 2x square minus 2x, 3 minus 7 is minus 4. Okay, so we can divide by 2. This will become x square minus x minus 2. Now find out the factors. So x square minus 2x plus 1x minus 2. X common, x minus 2 plus 1 common, x minus 2. So x minus 2
and x plus 1 equals to 0. So from this one we can write x equals to 2, x equals to minus 1. So these are the alpha equals to 2, beta equals to minus 1. We have to find alpha square plus beta square. So 2 2s are 4 plus minus 1 whole square is 1. So 4 plus 1 is 5. So third option is the right option. Next question. The range of the function f of x by x square minus 5x plus 3. This is IP question. So let equals to y, cross multiply, find discriminant, that is delta b square minus 4ac greater than or equals to 0. You will get the values of y. Okay, so IP question, homework. Okay, next, the quadratic equation whose sum of the roots is 11 and sum of the squares of the root is 61. So first write down, we have to find a quadratic equation. What about formula of a quadratic equation with roots alpha beta? That is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. This is quadratic equation yokka formula. Okay, when roots alpha beta given. So ikkada alpha plus beta is 11, alpha beta product of the roots is unknown. So first we have to find product of the roots, but given is alpha square plus beta square. So formula of alpha square plus beta square is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Okay, from this one, if you make 2 alpha beta as subject, we can write alpha plus beta whole square minus alpha square plus beta square. Okay, so alpha plus beta is 11, 11 square is 121 minus 61 is 60. Okay, 2 alpha beta is 60 and alpha beta is 30. We have alpha beta as well as alpha plus beta. So required equation is x square minus 11x alpha beta is 30 equals to 0. So x square minus 11, 50, 50. Two options is there. Plus 30 minus 30 plus 30. So fourth option is the right option. Next problem is, if alpha beta are the roots of the equation x square minus 2 root 3 x plus 4 equals to 0, then alpha power 6 plus beta power 6. So first write on the given quadratic equation. Sum of the roots, formula minus b by a minus half minus plus root 3 by 1. Product of the root c by a 4 by 1. So we have sum of the root, product of the root. So we have to find alpha power 6, beta power 6. Its formula is alpha cube plus beta cube whole square minus 2 times of alpha beta whole cube. So first find out alpha cube plus beta cube. Formula of alpha cube plus beta cube is a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. So alpha plus beta 2 root 3 whole cube minus 3 times of alpha beta 4 into 2 root 3. Okay, so 2 cube is 8, root 3 whole cube is 3 root 3 minus 3 4s are 12, 12 2s are 24, root 3, 8 3s are 24, 24 0. So now alpha 6 power beta 6 is 0 square, 2 times of alpha beta means 4 cube. So minus 2 times of 4 cube is 64. 64 2s are minus 128. Okay.